literally a born genius, folks. If you have not heard the name Morris Mbetsa, then I don't know where you're living. Correct, because this man a few years ago invented He's invented a lot. It was an app that was, I think, propelled him. The app, after his friend was carjacked, he was able to create an app to trace your vehicle wherever it is. Yes, through the phone. And if that wasn't enough, recently he came up with something that's just blown people away. He calls it a drone taxi. Are we together? Yes. A drone taxi. The drone, passenger's drone. Do you know what that does? I just know the drone ile ya kuchukua sinema juu. Ya kuchukua sinema. Now imagine if there's a person in the air. I'm talking about drones and flying drones. To these photographers, the new age photographers, when you come to weddings with the drones, not everybody is from Nairobi. Some of our relatives have come from Oshago. Yes. You understand? Yes. So there should be a prior warning, not even warning, civic education around it. Civic education, what a drone is. Because juzi hapa harusi Ruai, watu walitoka mbio. Watu walitoka mbio Ruai. Oh my god. Why? Oh my god. So unajua mapicha tia. Alafu yule jamaa katoa drones 3 chini mara moja. Mwatani. Kumekujwa. Yaani wakahepa. Walitoka mbio. Nasema nini? Bungoma wengine walijaribu hata kuhangwa wakidhani ni helicopter. Na ni drone. Wanashikilia. Akina Wafula. Uliona hii juice iligonga watu ndani ya harusi. This guy was flying it for the first time. Right. I don't know if you saw the photos and the video. Drone iligongesha watu bwana. Wako mogithio yo wabyatane bapede kadide mogithio yo. Morris Mbetsa, welcome to Hot 96. Thank you very much. Karibu sana. Asante. My goodness. I mean, this is... Okay, first of all, let's get this out of the way. You have no formal education. Yes. Where did you read? How far did you go? So I am a high school graduate. High school? Yeah, nilimaliza high school and then that's it. Nilimaliza Taveta. Kuna shule inaitwa Chala. It's not even a big school. Right. So, haijulikani. Ni shule ndogo tu. Shule ilikuwa nikisoma ukiwa darasani ukichungulia dirishani unaona ndovu wanapita. Chala. So in fact tulikuwa na shamba. So sometimes mwalimu anafundisha anaona ndovu anakula mahindi yake anatoka mbio kwanza. Anaenda kutoa ndovu anakula mahindi. Anarudi darasani. Yeah, so nilipomaliza I joined Kenya Poly to do actually I loved electronics. So nikaingia darasani the first week, second week. So nilikuwa mtu wa maswali sana. Na when I was growing up, when I was around 5-6 years, nilikuwa nasoma sana vitabu mambo ya science. Yeah. And I remember when I was around class 4, I used to read physics books za high school na naelewa. So nilikuwa when I was around class 4 nilikuwa nasoma vitabu za physics. Yani akina Albert Einstein. Yeah, so nasoma energy equals mass times acceleration. You know, so I used to read about aircrafts, about transformers, transistors, capacitors. Nikiwa class 4, class 5 na naelewa. So did you ever try anything on your own back then? Yes, a lot. Kama nini? Okay, so first of all, when I was growing up, I went through a lot of challenges because I'm from a single parent. So ile challenge was a life. So any challenge that I went through hiyo time nilikuwa natumia. I believed technology can do everything for me. So kila kitu nilikuwa nikipitia kwa maisha yangu nilikuwa natumia technology. So nakumbuka nikiwa around class 3 tulikuwa tunapenda kuangalia mpira sana. Hiyo time mpira ilikuwa KBC. Sikuwa na pesa cause familia yangu hawako na uwezo. So
that time in Mombasa kuna hizi mabanda za video. Video halls. Yeah. So now, so what I did, I created like a small device, nikapeleka kwa one video hall. So now that video hall, when immediately I turned it on, ile TV inachafuka. So I went to the second one. I told them that, you see, football, people are no longer enjoying football at in the other video hall. They are coming to your side. I've installed a device. So if you want this to happen every day, make sure you buy for me batteries and you allow me to watch football for free. So I managed to enjoy football for free, and I got batteries to do more experiments. Like I was very, very young. And then I remember there's a time somebody broke into my locker. Nikaibiwa vitabu. So I created like a small device. If you try to touch my locker, unapigwa shoti. Yeah. There's something interesting, which I've never shared it anywhere. And I think this is the first time that I'm sharing it on air. Yes. So I believed every single thing that I go through in my life, technology itanisaidia. So nikiwa high school, I used to hate the Kenyan education system because I believed the Kenyan education system is converting our brains into file cabinets. Wanatujaza mafiles zenye tutazitumia mahali. Because me, I was interested in technology. Ukiniambia mambo ya wakulima, ukiniambia mambo ya milima, I was not interested. So mimi nilikuwa nasoma physics, maths, computer. Hizo zingine nilikuwa sisomi. Walimu hata walikuwa wanajua huyu hasomi, na niliweka straight. And I don't regret it up to this moment because ilinisaidia. So nikafukuzwa shule. Nilifukuzwa shule. So the reason nilifukuzwa shule, nilikopia mtundu kidogo. Ni watu kama hawataki kusoma, wananunulia chapati, mimi nakata stima shule. Sasa unakata aje? Nakata stima. Nilikuwa na vitu zangu nafanya. Sasa hiyo siku nilidisconnect power shule. Nilipo disconnect power, the whole week hakukuwa na stima. Wakatafuta kuna mali wanapata. So na yule fundi is also my friend. Akajua lazima ni mimi, akanifuata, akaniambia, Morris, nisaidie tu nikuleta kitu. Nikamwonyesha ni wapi, akawasha stima, akalipwa. Ikabidi akamwambia headmaster, Morris ndo alifanya maneno. Nikaitwa wiki mzima. Nikaitwa. So mimi nikiwa high school, kuanzia second term sikuruhusiwa class mpaka nilifanya exam hivyo. Unajua nilifanya nini Jalas? Si nilikuwa na rafiki zangu wenye siku wasema. Nilikodisha nyumba which ilikuwa around 2 kilometers. By the way, serious story, na sijawahi ambia mtu yoyote. Nilikodisha nyumba 2 kilometers from the school. Nikachukua shati yangu ya shule, si long sleeve. Hapa mali kuna kifungo. Nikaweka very tiny microphone katika shati yangu hapa. That time kulikuwa na shati. I mean kalamu ziko na kamba. You remember? Yeah. Kalamu iko na kamba. So ile kamba nilitoa, ndani hiyo kamba nikapitisha waya nyembamba. Alafu hiyo kalamu juu, mali nimetoa kamba, sikuna shimo imebakia. Nikaweka very tiny microphone. Nikatengeneza ka transmitter, alafu kwa nyumba yangu nikaweka receiver na amplifier. Sasa nikiingia class, si nimekalia kiti. Kuna rafiki zangu ambao nilikuwa na wakati ya stima, tukachukua vitabu kama ni lesson ya agriculture ya form 1, ya form 2, ya form 3, ya form 4 zinimezekwa kwa room kule. So mimi nikikalia kwa exam, nikiweka mkono hivi, nikishika kalamu hivi, nikivenye na breathe kule kwa nyumba wanasikia. Chenye wanaongea mimi nasikia hapa. So tuseme na kama so let's say nafanya paper agriculture. So lecture ule invigilator anajua mimi na whisper. Unajua kuna watu wakisoma na una whisper state for advantage hivyo. So nikifanya hivyo kule ina receive hiyo, so na ina amplify, inakuwa kelele na wale wananisomea majibu yote, mimi naandika tu. Na hiyo time nilisema hata nikishikwa si regret. Neck watajua kwamba hawajui. So nakumbuka kuna time nilikuwa tukifanya computer. time ya computer. So time ya computer nilikuwa actually ni kama I was very good. Nilikuwa almost najua kama almost kila kitu. Na flow tu. So wale vijana nimeweka pale na wasikia tu vijana wananiambia, wewe Morris, leo haulizi kitu, unajifanya unajua kila kitu.
sasa tutakusomea kuanzia book 1 ya form 1 mpaka form 4. Jamaa ananianzia introduction to computers. Nikaanza kucheka, ikabidi nifanye nikate. Yeah, so that's how I did my exam. Na ukapita. Nashukuru nikapita. So Mbetsa, so with all this easy vitu zote umefanya, what are some of the best inventions you've done? So invention nilifanya julikani ni 2008. Immediately nimemaliza high school, one of my friends was carjacked. So nikaanza kufikiria, how will I use technology to be able to solve this? I came up with a device whereby you can be able to immobilize your car from your phone. You can be able to track your car from your phone, listen to conversation. So watu wakaanza kunijua kutoka hapo. But then from that point I've done a lot. Kuna vitu zenye sasa zinajulikana, kuna zenye nafanya chini ya maji. Yeah. Any other thing that yenye si chini ya maji? Nakumbuka ono kama saizi they are introducing digital driving licenses. Nilipeleka hiyo proposal na nikafanya demo 2009. I think wakati huo alikuwa ni Mwakwere, alikuwa minister wa transport. But unajua sasa shida yetu vijana jealous, ukienda mahali mtu anakuangalia umevaa vipi, umekuja na gari gani, hataki kuangalia kitu yenye uko nayo kwa akili. So tunadharauliwa. Later mzungu akileta kitu kama hiyo chap wanaichukua. So vitu zingine zinaumiza. But kama tungekuwa tumepata support, vijana wanapewa support yenye inahitajika, tungekuwa tumefika mbali sana. So there is a lot. One thing for sure, I'm telling you what is happening in Kenya, even with the corruption that is going on, tukisikizwa with the solutions that we have, Kenya itakuwa mbele sana. Okay, yeah. So now tell us about this drone passenger taxi. Explain to us what it is. Okay, so passenger drone, or you can also call it flying taxi. I started the project last year, and it's a very big project. Actually, it's the biggest project that I've ever taken because it involves a lot. Flying consists of several things. There's mechanical, electrical, electronics, programming. Ni vitu nyingi na all of them lazima coordinate. So last year, I do a lot of research online. So I came across an article whereby I had Uber is introducing flying taxis in the US, and then Dubai is taking it up. But then most of these companies, actually there are about 4 or 5 companies, and none of them mention Africa. Most of them unasikia they are testing in New York soon, they are testing in Dubai. Hakuna mtu anataja Africa. So and then that is 1. 2, the cost. One actually they are mentioning about 35 million or 40 million. So nikafikiria kama kamoja ni milioni 40, mtu wetu huku ataipanda lini? Unaona? So nikafikiria kwa nini, why not Africa? Because Africa ndio mali barabara ni mbaya. Sisi ndio tuko na barabara mbaya. Mafuriko ni huku. Unaona? Why not Africa? Because this is the best place where these flying taxis will best apply. So nikasema sitangojea, I'll take up the challenge, and I want to prove ni prove wrong kwamba hapa si mahali wanadump technology, wakifanya pia sisi tunaweza fanya. So nikaanza last year, I did research, started designing the motors, the propellers, flight control system, and here we are. We managed to do it. We watched it the other day on Citizen Morning Breakfast Show with Willis Raburu, and it actually took off. Yes. It flew. Yes. And you've been testing and testing. Kabisa. Na iko tayari kabisa, hata karibu unaweza kuja kutest. Huh? Yeah. So first we wanted to do everything safely. Yeah. Tukianza we start flying it on its own. We did a lot of flights on its own, and everything was successfully. Although when we started, we had a little bit of issues, but tunaenda tukirekebisha. And then after that, when we achieved the stability, tukaanza kuweka dummy loads. Tunaweka tu mizigo, tunaweka mzigo ina fly, tunaweka mzigo ina fly. It was successfully, and then now tumefikia point whereby we can be able to put a passenger safely, but we still have a long way to go, because the final product we need to put like 3 it needs to have like triple redundancy in terms of the power. Ndio
power moja ikikatika ingine na take up. And then also the propellers inakuwa always tuko na redundancy on the propellers, communication systems always natakana tuko na redundancy, flight control system, and all these in case any of them fail, we're introducing a ballistic parachute. It eject because the vehicle is made of carbon fiber, it's very light, so parachute ina eject na inakuleta chini safely. Actually it's going to be safer than even helicopter and aircraft. And what is the distance, the height that it flies? The height, it can go up to 1,000 meters. So ni kitu inaweza enda juu kabisa. And carries one person at a time. Yes, so we will have different versions. Single passenger, 2 passengers, and 4 passengers. And then not necessarily passengers, because the technology basically it's a drone that can be able to carry a lot of weight. Inaweza kubeba kudeliver madawa, inaweza kudeliver chakula, inaweza kutumika kwa tuseme kama mali kuna mafuriko. Kama I think 2-3 months ago kumekuwa na issues za mafuriko Kenya, watu wamekwama mahali hakuna chakula, watu hawezi kuvuka. So kitu kama hii utaweza ituma because it's economical, it's green, you just charge. Single charge unaweza ingia mahali kuna mafuriko, uokoe watoto, uokoe watu, uwalete mali. And what do you do? Safe. Do you program, like for instance, let's say tuko hapa Citizens, tuko hapa Dennis Pritt. Yes. If we want to go to some Westlands. Yes. As a one passenger. Yes. What do you program? Okay, so when ukiwa ndani there's a screen. So you just select where you want to go. Alafu una click fly na itajipeleka Westlands. That is 1. 2, if you let's say you can be able to fly it. Of course we'll have like a profile of people who we know that they can be able to fly. So ukiingia, if you're good in flying it, you just take off and then you fly. Then that is the second mode. And then the third mode, somebody remotely can be flying you. So wewe unaingia, then somebody remotely from a control center anakupeleka. But then even if you're flying it, it has sensors, it has artificial intelligence whereby inaweza ona building, inaweza ona waya za stima. So hata kama unataka kugonga kitu, huwezi gonga. Hapa miti ya arboretum haitagonga. Huwezi gonga. My goodness. Has anyone approached you like the Chinese or the Americans or the Russians? Has anyone I was in the US. And if I wanted ningekuwa nataka maisha ya America, ningekuwa paka saizi niko US. What were you doing? Okay, first nilienda na YALI, Young African Leaders Initiative. And then after that, actually ni kama Mungu, kwa sababu when I was done with the training, people applied for internships in the US. And if you didn't apply, hauwezi pata, ni ngumu sana. So mi siku apply, nilikuwa nataka nimalize training nirudi Kenya. But the last week I just got a call that IBM said they wanted me. So nikamaliza nikaenda IBM. So I was in IBM Innovation Center for I think about 3 months. And then before that nikapata bahati. Actually I was the only 2 in Africa tuliingia White House kukutana na President Obama. Yes. So nikainvitiwa White House in the US kakutana na President Obama. Busy. Manizi. Yeah. Actually hiyo siku kuna kitu funny ili happen. Kwa sababu pale ndani ilikuwa ni presidents watupu. So mimi nikiingia pale ndani, Uhuru akaingia. So Uhuru aliniona, akafikiri mimi ni mtu wa kusafu chai pale ndani. Akaniita, excuse me sir. Nilipofika nikamwambia, bro, mimi ni wenyewe. Alicheka sana. Alishangaa kwanza nimeingia vipi. Alitaka kachai hapo. Ukamwambia bro, mimi ni hustler kama wewe tu wa Kenya. And then did he ask you, what are you doing in this house? What are you doing here? Alishangaa. Actually akaniambia immediately you come back, ukifika Kenya, make sure nitafuta. Akanipata namba ya Amina Mohamed, but hatujaweza kupatana, but najua akiniona lazima atanikumbuka. Mtu mwenye nashukuru pia, that time tulipata na governor wa Nairobi in the US, that same time. Kidero. No, Sonko. Yeah, Sonko. Hiyo time akiwa alikuwa senator. But hakuwa inisahau. Actually last year tulikutana tu kwa street na akanizuia mpaka saizi amekuwa akinisupport, especially this project. Amenisaidia sana. Have you patented, most importantly? Have you patented so Jeff, now I'm in the process of doing the patent, because there are several aspects of it that I need protected, because I've apart from now just the passenger drone, there is safety systems that I've designed, communication system, air traffic control, because for it to be able to work, let's say in Kenya, KCA watakwambia, because these things flies low,
rada haiwezi kuzipik. So for you to be able to apply it in Kenya successfully, it will take a lot of years for even KCA to develop the technology. So what I've done everything round. Apart from developing the vehicles, I'm also developing the flight control systems that will manage the vehicles, which I'm planning to even give to KCA for free, so that this technology can be able to be implemented in Kenya as soon as possible. Dubai wants to introduce flying taxis, I think 2020. But if I get the right support, Kenya is going to be the first country in the world to fully introduce flying taxis. Same way that we did with Mbetsa. Same thing. Yes. My goodness. Tell me something, Maurice. How much did this whole project cost? The present one, yes, taxi. How much did it cost? Because okay, I've seen it. Yes. And I mean, it's incredible. What you've done with it. Yeah. How much did it cost you? Okay, so I would say most of the companies that have done this, actually in the world, they are less than 4, and they have used billions to be able to achieve what I've achieved. But kwa sababu tuko Kenya, we don't know hatuna resources. So I went through a lot of challenges. Apart from inventing the final product, I had to also invent the process of doing that product. Ukiangalia videos tunatumia hata clay, tunatumia mchanga to mold some parts. So at this moment I've spent around 10 million to be able to achieve what I've achieved. Wow. I asked you a question earlier. Have you been approached by any other countries who wapatia hii patent, who wapatia hii? Nasema si wawili ama si watatu, ni kadhaa, but ni wengi. They are lining up. Ni wengi. Wanataka hii kitu. Ni wengi. So far there's a company in Germany wanataka niende US, but nikianza mimi napenda nchi yangu. Na si peke yake, nimefanya so many products. Kama ningekuwa nataka kwenda let's say niende niishi Germany, niishi maisha mazuri, kwa huko nita work in a big company but sio maisha yenye nataka nifanye kitu ambayo itabadilisha nchi yangu. Yeah, but you'll be a very rich, you'll be a very rich man. Utajirika sana huko but unajua Jeff, maisha si pesa peke yake. Nitakupatia example. Mimi sahi ile knowledge yenye niko nayo, yani siongee sana, lakini kuna watu wakinishika sahi wanaweza kufanya hakuna kitu in short, hakuna kitu siwezi fanya. To do with technology. Yes. Unajua technology ni power. Mimi nikitaka kuingia State House sahi nitaingia. Sahi. Nikitaka macho yangu yaingie huko yataingia. So kuna vitu ndio nakwambia, si pesa peke yake. Kuna ethics, kuna ile kitu nataka kwa maisha ni nini. So huwezi kutumia shortcut hata niende US nilipo. So kama ni kulipwa, naweza lipo nikafanya vitu zingine. But so si pesa na ni drive. Nataka nione hiyo mabadiliko. The Israelis will be looking for this man. Collins the photographer anasema, hey, good morning. That guy has a brain. Karatina is tuned in Kamakawa Kamadawa. Moses Kipngetich says, hey, nashanga, wow, that guy is so creative. I love his creativity. Keep doing what you do. His name should be in the Guinness Book of Records. Thumbs up. What do people in Taita Taveta think of you? They're very proud of me. Sana. Hata walimu walinifukuza shule. Wanashangaa siku hizi? Yeah, kabisa. They're very, very proud of me. Wow. Yeah. Bwenyeye, Oliver Bwenyewe says that guy is a genius. But you are. That's what it is. You are a genius. Huh? Did you know growing up that you were special, that you had these special skills? Yes. Ulijua? Because there's there are things that, Jeff, I can't even explain. Unajua, let's say you are an engineer. You want to build a radio, yeah? Unajua kuna hiyo process. Mimi since very young, if I want to do something, I build everything in my mind, I connect everything, I test everything. The moment kaa chini nitengeneze na replicate the same nimejenga kwa akili, and always I've never failed. Like this passenger drone, I created everything, nika test, nika simulate kwa kichwa. Na nilipoanza kuchukua chuma ya kwanza kuchoma, ni hivyo na ikaenda juu.
Good Lord. By the way, Wise Man Kyoko says, I've just touched down in the 254. Shout out to the KQ117 crew. I watched the testing of that drone and I can confirm it works. Morris is a patriotic innovator. Daktari Alfile Temere all the way from Chala. Anasema nyumbani kwao ni kule. Ata Letemere? Letemere. Anasema we are very proud of you. Chala High School is one of the 3 high schools in Taveta. Ni base ya ndovu tu. Sababu iko karibu na park. Brian Amolo says, Jeff Injalas, that dude is brilliant and a patriot. Let his video and story go viral. He is Kenya's Wright brothers. You know the Wright brothers? Yes. Who invented aviation? Yes. Was it Orville Wright? Something. Orville and Wilbur. Wilbur, yes. Orville and Wilbur. Right. Yeah. The Wright brothers. Umewasoma? Kabisa. This is incredible, This man. guy is a genius. What? Genius is the word. 18 minutes to go before the top of the hour. You are listening to the words of... How old are you, by the way? I'm now 30 years. 30-year-old Morris Mbetsa, Kenya's Wright brothers. He's just invented a passenger drone here, folks, that will transport you throughout the city of Nairobi. And he says it's all safe, because that's the biggest fear. Will it be safe? Yes. It's and other things that he's invented. This guy, born genius. Somebody. Wayne Brand says, oh my, what a talent. I'm shocked. Creativity at its best. Smoking. Morris is a legend. Smoking.